Tole akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyo. Welcome to my YouTube channel. Bagana gan gara YouTube kan turtanii sin jedha itti aansee immoo yeroo darbe yaadannoo isinaa kaasaa turtanii wantoota tokko tokko isinitti dubbachaan ture. Innis maalidha? Subscribe share gochuun dagatinaa sin jechaan ture. Ammas isinillee irra deebitanii waan kana gadi qabee kana sitti himu hiriyoota keessa muraatiif share gochuun dagatinaa, like share gochuun dagatinaa, wajjin jiraachuu keessa sanaan agarsiistu. Itti aansuudhaan immoo viidiyoon kun nuti tole koomentii garaagaraa irratti barreessuu dandeessan wanti sirraa qabu waan tokko sirraa qabu maal irratti agarsiisuu qabdu sin jedha. Kanaaf walumaa galatti har'a chapter 4 state government and citizenship kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf haga danda'ameen wanti isaa koorsii isaa hin baay'ata waan ta'eef sirriitti hordofuuf yaaladha. Danda'an part 1 and xumurra part 1 xumuruu baatan part 2 isaatti fufnaa jechuudha. Kanaaf specially barattoonni qorumsa irra jirtan amma yaada akkana yaadanaa kaastanitti qorumsa kanatti xumuruudhaaf waan ta'eef sirriitti xiyyeeffatanii akka dhaggeeffatanii barbaada. Kanaaf jalqabarratti maalidha? What is state, what is government and what is citizenship yaada jedhu sirriitti xiyyeeffannee ilaalla. Defining state, the term state has been used to refer to building range of things, a collection of institutions, territorial unit, a philosophical idea, an instrument of coercion. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqabarratti hojjechi termiin state jedhu kun maal akka ta'e hiika isaa jalqabaa definition isa jalqabaa nuukaa. Kanaaf a collection of institution jechuun walitti dhufiinsa yookaan immoo gurmaa'insa institution yookaan immoo dhaabbattoota garaagaraa yaada jedhu of keessaa qaba. From one idealist perspective, second functionalist perspective, yaadni kun yaadota garaagaraatti akka ilaalchota adda addaatti kan hiikamedha jedha. Innis akka eenyutti akka idealist perspective akkasuma functionalist perspective, inni sadaffaarratti immoo an organizational perspective and an international perspective. Kallattii arfan kanaan state maal godhanii define godhan. Kanaaf akka idealist perspective ti state akkamitti define godhan kan jiru hin ilaalla. Akkasuma functionalist, akkasuma organizationally, akkasuma immoo internationally kan jedhudha. Okay, the idealist approach to the state is most clearly reflected in the writings of Hegel. Kana jechuun jechuudha jarri yookaan immoo warri idealist approach kuni the state is most clearly reflected in the writing of Hegel. Akka yaada isaaniitti jechuudha. Maaliif perspective jechuun ilaalcha jara kanaatiin jechuudha yookaan immoo ilaalcha idealist perspective yookaan immoo warra yaadan jedhaniidha. Functionalism warra hojiidhaan jedhanii organizational walitti organization yookaan immoo dhaabbattoota garaagaraa walitti qabamaniitiin yaada jedhu of keessaa qaba. Hegel conceived of the state as an ethical community underpinned by mutual sympathy, universal altruism. Kan jechuun maal jechuudha? Hegel jechi jennuun kuni conceive of the state as what an ethical community. Akka ethical community maal godha? Conceived of the state as an ethical community underpinned by what? Mutual sympathy, universal altruism. Kanaaf yaadni kuni yookaan immoo yaada idealist approach jechuudha yookaan immoo ideal approach state akkamitti akka define godhan kan nuuf ibsudha jechuudha. Functionalist immoo maalidha? Idealistiin yaada yookaan immoo yaada isaaniitiin kan hoo ibsan warri immoo nidhaa maal jedhu warri functionalist approach jennuun immoo functional approach yookaan immoo functional perspective kan jedhu immoo the central function of the state is invariably seen as the maintenance of social order. Isaan immoo maal jedhu the central function of the state. Central jechuun hojiin giddugaleessu hojii isaa the central what function of the state. Central jechuun giddugaleessummaadhaan what function of the state is what invariably addan baane jechuudha. Invariably what
seen as the maintainer of the social order. Social order maal godha maintain kan godhu kan sirreessu yaada jiru of keessaa qaba. Maaliif functionalist akkuma qaasaa irraa hubannu maadha functioning yookaan immoo hojii irraa jechuudha kan inni dhufe. The state being defined as what? The state of institution. Kan jechuun state maalirraa dhufe the state being what? Defined as that state of what? Institution that uphold what? Order and deliver social stability. Yaani kun immoo maalidha? State being defined, stating define kan ta'u akkamittidha? State of institution yookaan immoo walitti qabama institution. State of institution jedhamee walitti qabama institution akkasumas that what uphold order and what deliver social stability. Social stability deliver kan godhu kan qoodu kan hiru jechuudha. Who have been inclined to see that to see the state as a mechanism through which class conflict is ameliorated, okay, to ensure the long-term survival of the capitalist system. Kanaaf walumaa galatti iyyuu akka functionalist perspective yookaan immoo approach itti wanti nuti ilaallu hojii sana irratti kan hundaa'edha jechuudha. Walumaa galatti state define kan goonmaadha. Central function of the state jennee bifa sanan kan ilaalaa jirrudha. Who have been what inclined to see that state as mechanism through which class conflict is ameliorated to ensure the long-term survival of the capitalist system. The organizational view or organizational perspective kan jennuun immoo maalidha? Organizational perspective define the state as the apparatus of government. Kan jechuun maalidha? Organizational kan jennu state maalidha jedhanii qoodsaanii state as the apparatus of government. Meeshaa yookaan immoo apparatus jechuun meeshaa mootummaa jedhanii hiiku isaan immoo maalidha? Organization walitti dhufeenya instituuta garaagaraatti jennee miiree jalqabuma irratti iyyuu. Kanaaf state as the apparatus of government in his what? Broadest sense. That is as that set of institutions that are recognizable public in that they are responsible for the collective organization of social existence and are funded at the public expense. Kan jechuun maalidha? Akka yaada jara kanaatti organizational view kanarratti maalidha? Define the state the apparatus of the government in this what? Protest sense. Protest sense jechuun sensi bal'aa kan ta'edha. Protest jechuun baay'ee bal'aa kan ta'e. That is what? That is the state of institution. Jalqabarratti jecha kan sirriitti akkanaaf qabatanii barbaada. State of institution. I want to use pen. Okay. Kanaaf state of institution kan jedhu ishee kanaadha jechuudha. That are recognizable public in that they are responsible for collection, organization of social existence and are funded at the public expense. Kanaaf approach meeqa ilaalle jechuudha? Sadi ilaalle jechuudha. Afaafaarra kan jiru hin ilaalla. Akkasuma immoo organizational view kun immoo maalidha? The virtue of this definition is that it is distinguished clearly between the state and civil society. The virtue of this definition is it distinguishes clearly between the state and the civil society. Maalidha? Walumaa galatti iyyuu gadi bu'isna wanti adda baasee nutti agarsiisu state maalidha? Civil society maalidha yaada jedhu gadi fageenyaan nu hubachiisaa jechuudha. The state comprises the various institutions of government. Stating kun maal godha? State is what comprises the various institutions. Institution garaagaraa maal compare godha? Kan immoo wal madaalchisu jechuudha. Institution of government, the bureaucracy,
the military, the police, the courts, and the social security. Kana jechuun maal jedha? Democracy, the military, waa'ee waraanaa, waa'ee poolisii, akkasuma waa'ee koortii yookaan immoo seeraa yookaan immoo waa'ee mana murtii maal kan jechuudha. Akkasuma maalidha? Social security system illee kan adda nu baasu maalidha? State kana jechuudha. State what comprises the various institutions. Hundumaa maalidha? State to comprise godha. And what? And so on, it can be identified with the entire body politic. Okay. The organizational approach allows us to talk about rolling forward. The organizational approach allows to talk about rolling forward or rolling back. Approach allows us to talk about rolling forward or rolling backward. Rolling back, the state in the sense of expanding or constructing the responsibility of the state. Responsibility state, and what enlarging or diminishing its institutional machinery. Kanaafuu magaalatti yaanni jara kana waa'ee organization state yookaan immoo what is concept is about the apparatus of the government yaada jedhu of keessaa qabachuudha. Inni biraamu the internal approach, inni arfafarii maadha internal approach yookaan immoo internal perspective yaada jedhuudha. Internal perspective kun immoo maadha the internal view ideals with the state outward looking face, its relation with other states, and therefore its ability to provide protection against external attack. Can you know my the international view when you a international view yaada jedhu kana gaafa ilaallu this with the state is outward when you state an alatti yaada state alatti gaafa looking face with its relation with other state state biraa waliin wal bira qabu jechuudha. Relation with other state tokko state biraa waliin wal bira qabu akkasumas maalidha? Therefore its ability to provide what protection against external attack. Akkasumas maalidha? Protection yookaan immoo of eeggamsa yookaan waan tokko irraa protect gochuu rakkoo dhufurraa maalirraa protect gochuu maalidha? Ability to provide protection against what external attack. External attack jechuun wanti qaamni biraa alaa attack kan godhu jiraatu maalidha? Protection akka godhamuuf jechuudha. Kanaafuu inni kun internal approach kan jennuun state tokko state biraatu wal bira qabuudhaan akkasuma immoo furthermore jechuudha. Walumaa galatti waan state tokko qofa ta'ee state biraa wajjin compare gochuudhaan jechuudha. Kanaaf view this figure states outward looking face its relation with other state kan jedhudha jechuudha. Okay, the classic definition of the state in international law is found in the Montevideo Convention on the right and duties of the state. Classic definition of the state in international law. Classical definition of state in international definition is found in the Montevideo Convention. Convention kan tujra okan wal gate witrat convention mada on the right hand of what duties of the state. Kanamo tikaftamma mada okanamo dirqama state akkatetti kanettumu convention on the rights and what duties mirgafi dirqama kan hin jiramire kana the rights and duties of the state. Okay. Population, since state is human association, the first essential element that constitution it is the people. Okay, population maada since state is a human association, state maada human association yookaan immoo walitti qabaminsa ummataati yookaan immoo dhala namaati. The first essential element that constitutes it is people. Kanaf
first essential element that constitutes it is people. Namoota itti qabamee population of kennamitiire. Kanaaf how much people constitute state. Namoonni akkamitti constitute ta'anii state kennuu danda'u. No exact number can be given to such question. The fact is that the state of the world vary in terms of demographic strength. Kana jechuun maal jechuudha? State addunyaa kana yookaan immoo the fact is that the state of the world vary in terms of demographic strength. Demographic strength isaati maadha? Statein garaagarummaa qabu. Demographic strength isaatiin stateonni maadha? Garaagarummaa qabu. Demographic kan jennuun waa'ee karakterii nama tokko kan ibsan, fakkeenyaaf saala ibsuu kan danda'u, akkasuma sadarkaa barnootaa ibsuu kan danda'u, kana irratti hundaa'uudhaan maadha? Garaagarummaa qabaachuudha. Demographic kan jennuun warroota akkasiisaniini. Define territory. Daangaa jechuudha gara biraatiin. Daangaa ibsuu. Define territory kan jedhu kun maadha? There can be no state without territory of its own. Can be no state without territory. Jechuun statein daangaa hin qabne hin jiru. Statein daangaa hin qabne hin jiru. Inni jalqabaa maadha? Statein daangaa mataa ishee qabaachuu akka qabduudha kan nutti himu. The territory of the state includes land, water and the air space. Jechuun maal jechuudha? Statein maalidha? Territory of state include land. Daangaan state tokko maadha? Tokko lafa ta'uu danda'a, lammaffaa bishaan ta'uu danda'a, sadaffaan immoo air space jechuun iddoo qilleensummaa kan adda ba'an yaada jiru of keessaa qaba. Kanaaf kana ala statein daangaa hin qabne tokkoyyuu hin jiru. Kuni dhuguma jiru waan ta'eef hubachuu qabdu. The territorial authority of the state also extends to ships on the high seas under its flag, as well as its embassies and the legation or what diplomats residents in foreign lands. Territorial authority of the state also extends to ships on high seas under its flag, as well as its embassies. Kana territorial kan jennu kun garaagarummaa qaba. Akkuma amma dubbanne naannoo isaanii irratti haala ittiin daangessan irratti hundaa'uudhaan fageenya isaanii irratti yookaan immoo daangaa yookaan immoo boundary state tokko kaa'uudhaaf kallattii garaagaraatiin ta'uu danda'a. Kanaaf inni gara kallattii garaagaraatiin ta'uu iyyuu maadha? Statein tokko daangaa kan hin qabne akka hin jirre kan nutti ibsudha. Territorial authority immoo maadha? Of state also what extends. Extend jechuun bal'isuu jechuudha. Extend to what? Ships on what? High seas. Under what is his flag? Flag yookaan immoo alaabaa ishee jalatti jechuudha. As well as his embassies. Embassy ishee ta'uu danda'a what? Legation or diplomat residence in foreign lands. Gara biyyoota alaatti fakkeenyaaf dippiloomaasii garagaraa gaggeessuu dandeessi. Biyyoota biraa wajjiniin hariiroo uumtee extensionii garagaraa uumtee hojjechuu dandeessi jechuudha. Inni biraa immoo it's also possible that state may be in the form of islands as Indonesia, Philippines and Japan. Okay. Fakkeenyota amma state jennee haasofne kana keessa it is also possible that state may be in the form of island. Akka fakkeenya eenyutu jira? Akka Iceland ta'uu danda'a, as Indonesia, akka Indonesia, Philippines, akka Philippines ta'uu danda'a, akka Japan ta'uu danda'a. Kanaaf isaan kun maadha? Statein bifa kana form kan ta'u ta'uu isaa nutti hima. It is however but certain that the boundary lines maadha? Sararri daangaa of state must be well marked out. Ifatti kan marketee ta'uu qaba. This can be done either by the geographical make-up in the form of division by the seas, rivers, mountains, thick forests, deserts. This can be what done either by what? Geographical
makeup. Jechuun geographical makeup jechuun lafa teessuma lafaatiin. Teessuma lafaatiin geographical makeup jechuun teessuma lafaatiin kan adda ba'e in the form of what division. Bifa teessuma lafaatiin kan gargar ba'e bifa qoodinsaatiin in form of division by what seas galaanan rivers lagaan mountains gaarotaan thick forests bosona furdaadhaan desert lafa yookaan immoo lafa bonaa daddaalee ta'uu danda'a. Isaan hundumaanii maadha kan adda ba'e ta'uu qaba. Maaliin jaangaan yookaan boundary jechuudha. Or it may be done by creating artificial division. Yookiin immoo maadha artificial division create gochuudhaan kan ittiin adda baasu maadha. Artificial jechuun division yookaan qoodiinsa namtolchee ta'e tokkoon adda baasuu danda'u qaba. In the form of digging trenches or fixing point wire fencing. Kan jechuun maal jechuudha? Digging qofforuudhaan wantoota tokko irraa adda baasuun bakka walumaa galatti iyyuu artificial division yookaan immoo namni namaan kan hojjetame division wayii kan hojjennu jechuudha. Kanaaf that's what the boundary of the state jennaani jechuudha. Government. What is government? Government is said to be the soul of the state. Government maadha lubbuu state-tiidha. Said to be what? The soul of the state. Lubbuu state-ti maalin government-ni jedhanii of ibsa. Of the state. It implements maal implemented the will of the community. Will of community maal godha? It is implement what? The will of community. Okay, it protects the people against condition of insecurity. Yeroo haalli nageenya yookaan tasgabbaan hin jirretti uummata maadhaa protect godha. Eenyuun governmentiin. If state is regarded as the first condition. If state is what? Regarded as the first condition. State maadhaa akka first condition gaafa regarded yookaan fudhatame of civilized life. It is due to what? The existence of the government that maintain law and order. Kana maal jechuun maal jedhaa? Stating tokko regarded as the first condition of civilized life yookaan immoo civilization yookaan immoo qaroomni tokko kan dhufu yoo maal ta'edha? Yoo mootummaan haala dambii seeraa mijeessee fi state sun nageenya irra gaafa jiraattedha. Maaltu kan taatu? Civilized kan taatu yaada jedhu of keessaa qaba. It was the first condition of civilized life. It is due to what? The existence of woman is this existence of a government. That what? Government can mago that maintain law. Law maintain can go. Because woman order can jechu. Okay. The government of the state should be Mutuman state is normal go chukaba. The government of the state should be so organized. Malto kaba seera organized kan qindaa'e that it enforces law. Seera kan enforce gochuu danda'u kan dirqisiisuu kan danda'u waan tokko raawwachuudhaaf jechuudha. Seera tokko xumuruudhaaf. So as to what? Maintain the condition of peace and security. Nageenya fi tasgabbii naannoo sanaa eeguudhaaf maadhaa cimee kan hojjetu ta'uu qaba. Eenyuun? Mootummaa sun jechuudha. Yookaan immoo state government kan jennu sun jechuudha. The form of government may be monarchical, aristocratic, oligarchic, democratic or dictatorial, and like what really needed is that kan jechuun maal jedha? Form of government kan jennuun akka bulchiinsa ta'uu kan danda'u yookaan immoo akka bulchiinsa state tokkotti kan fudhatamuu danda'u monarchical ta'uu danda'a. Mootummaa monarchical, aristocratic, oligarchic, democratic, dictatorial. Kun hundumtiyyuu fakkeenya Itoophiyaa keessatti kan hojjetaman baay'eenuu jiru. Democraticin amma kan nu keessa jiru. Kana dictatorship immoo dirqisiisanii bulchuu maal mootiidhaan buluu wantoonni akkasii kun jira. What is really needed is that if there is no government, bulchiinsa hin jiraan, there is anarchy. Yookaan immoo mootummaan jira maal jira? Anarchy. And what? The state is what?
at an end. State maal gara dhumaata. Anarchy kuni akkuma barbaade kan godhee bulchuu jechuudha. Seerri hin jiru, bulchiinsi hin jiru. Akka barbaade godhee kan bulchuu jechuu kanaaf if there is no government, there is what? Anarchy. Mootummaa yookaan bulchiinsi gaarii hin jiru taanaan anarchytu jira jechuudha. Sovereignty yookaan immoo birmadummaa. Okay. As already pointed out, sovereignty is the fourth essential attribute of the concept state. State into state jedhamudha maal ta'uu qabdi? Sovereignty qaba ta'uu qabdi. Yookaan immoo kan of dandeesse ta'uu qabdi. Kana waan ta'eef as already pointed out, sovereignty is the fourth essential attribute. Essential attribute of the concept of state. Kanaaf state keessatti gahee guddaa kan qabaatu inni tokko maadha? Sovereignty dha jechuudha. It is the highest power of the state. Highest power. Sadarkaa olaanaa kan kenninuuf highest power yookaan immoo iddoo olaanaa kan itti kennamu inni tokko maadha? Sovereignty. State ta'uudhaaf state to be state yookaan state jedhamu maadha? Sovereignty mataa ishee qabaachuu qabdi. Akka heera Itoophiyaa irratti iyyuu jiraanti sovereignty. I think keewwata heera 9 irra jiran fakkaata. Kanaaf sovereignty mataa ishee yookaan birmadummaa mataa ishee qabaachuu qabdi. That is good. It is need from all other association of human beings. Kanaaf sovereignty kan jennuun internal and external keessaa fi kan alaa jechuudha. Internal and external sovereignty implies that internal sovereignty maadha? Implies that inside the state keessatti internal maqaa irraa akka fudhannu internal sovereignty implies that inside the state there can be no other authority that may claim equality with it. Kana jechuun maal jechuudha? Inni keessatti yookaan immoo state tokko keessatti namti biraa qaama sana kan gidduu galee miksi godhe kan jeequ hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Internal sovereignty implies that inside the state there can be no other authority that may claim equality with it. Walqixxummaa sana gidduu jiru namni qaamni keessa seenee wanti godhu hin jiru jechuudha. The state is what? The final source of all laws internally. Okay. Recognition at the fifth essential attribute of kumada untin sovereignty for the government side the eshi recognition imumada fifth recognition ilalla chuda as the fifth essential attribute of the state. This is because for political unity to be accepted as the state with an international personality of its own, it must be recognized as such by a significant portion of the international community. Can I match the state? Okay, attribute of the state. This is because for political unity, this is because for political unity to be accepted. As a state with international personality of its own, it must be recognized as such by what significant portion of the international community. Kanaf acceptance political unity sani what such by what significant portion of what the international community. Mata akadunyati ukan internationally jironit mada acceptance argachu qaba. The desire of coming into effect of the legal and political result of recognition. Likewise for what government of state to be what formally to act on its behalf, the government must be what recognized as legitimacy government of the state by other governments. Kanaf likewise government of the state to be what formally to act on its behalf. Akka seerraa eegamutti behave gochuudhaaf yookaan immoo waan tokko raawwachuudhaaf the government must be what recognized as what legitimacy government. Legitimacy government jechuun hangi daangaa aangoosaa kan beekame to be what stated by what the other government. Okay. Rival
theories of state. There are various rival theories of the state, each of which offers a different account of its origin, development, and impact on society. Hundumtiyyuu gahee mataa isaanii qabu, dhimma mataa isaanii qabu siyaasa keessatti. Yookaan immoo theoriin kun akka jirutti there are various rival theories of the state. Theory adda addaa, theory state adda addaatu jira, each of which offers different account of its origin. Account garaagaraa qabu yookaan waan tokko kan isaan dalagan jiru dhimma wayii baasu jechuudha. Walumaa galatti development and what impact on society. Society irratti maal impact dhiibbaa uumuu kan danda'an jechuudha. Tokko pluralist state. Pluralist state maqmaraa akka hubateetti plural jechuun baay'ee kan jennuudha. The pluralist theory of the state has very clear liberal lineage. Jechuun ifa kan ta'ee fi maadha liberal lineage jechuun walitti hidhamiinsa qabudha. It stems from what the belief that the state acts as an umpire or referee in society. Galachuma jechuudha. Pluralist theory of the state has what a very clear liberal lineage. It stems from what the belief that the state acts as an umpire or referee in the society, the civil service and the military being seen as what independent actors in their own right. Can you imagine independent actor rather than what as elements of the broader state machine? Enough. The civil service kan jennu kun maadha, and what military being seen as what independent actors jechuun kumarattuu kan hundoomne of kan danda'e jechuudha. Actors in their own right, mirga dhuunfaa isaanii danda'anii kan dhaabbatan rather than as element of a broader state machine. Kanaaf tokkorratti osoo hin hirkatin of danda'anii kan dhaabbatanidha. Nevertheless, this approach is possible only because it is based on underlying and often unknowledgeable assumption about state. Kanaaf walumaa galatti maadha, nevertheless this approach is possible only because it is based on underlying waan tokko irratti kan hundoomne maalidha, underlying kan ta'u kan immoo nevertheless this approach is what possible only because it is based on underlying. Yookaan immoo wanti jala sararamee jiru dhugaa isaa irratti hundaa'ee kan adeemu jechuudha. Often want and acknowledge yookaan immoo beekamtii namoota biraati kan hundaa'in what assumption about state. Assumption waa'ee state tokko assumption kaa'uun jiramti wanti tilmaamu wayii jechuudha. Assumption about state neutrality jechuun wantuma kamirraa maadha natsaa kan ta'e yookaan immoo bilisa kan ta'e jechuudha. The state can be ignored. State maadha ignored kan ta'u yookaan immoo only because it is seen as an impartial arbiter or referee that can be bent to the will of the government of the day. Now, the state can be ignored. State ignored ta'uu danda'u yoo maal ta'e qofaadha, only because it is seen as an impartial. Yookaan immoo guutuu kan ta'e impartial gaafa jechuudha, arbiter or referee that can be bent to the will of the government of the day. Okay. The capitalist state. The Marxist notion of the capitalist state offers a clear alternative to the pluralist image of the state as a neutral arbiter or umpire. Kana shummaadha. Hagama kana saaturre waa'ee pluralist state ture ammoo capitalist state maadha. The Marxist notion of the capitalist state offers clear alternative to what the pluralist image. Warra pluralist image ni maadha clear alternative qabu akkasuma of the state as what neutral arbiter or umpire. Kana Marxists have typically argued that the state cannot be what understood separately from
the economic structure of the society. Jarri kun maadha capitalistic keessa irratti hojjetan maallaqa maal waan ta'eef statein maallaqa irraa kan economy irraa adda baatee definition gahaa qabaachuu hin dandeessu jedhu. Marxist what typically argues that the state cannot be what understood yookaan hubatamuu hin dandeessu separately from what the economic structure of the society. Kanaaf economy irraa adda baatee ibsamuu hin dandeessu. Kanaaf isaan capitalist state. This view has usually been understood in terms of what the classic formulation that the state is nothing but an instrument of class operation. Kana state jechuun kuni meaningless ta'a yoo maal ta'e yoo economy dhaan alatti bahee yaada jedhu qabu jechuudha. Magalatti the state emerges out of and in the sense of reflects the class system. Nevertheless, a rich debate has taken place within Marxist theory in recent years that has moved the Marxist theory of the state a long way from this classic formulation. Kachuma the state emerges out of and in a sense reflects the class system. Class system reflects and go. Nevertheless, a rich debate has taken place within Marxist theory. Marxist theory kana maadha wajin hariiroo qaba. In recent years that has moved to Marxist theory of the state a long way from what this classic formulation. Kanaaf hariiroo waliin qabu jechuudha jedhu walumaa galatti. In many ways the scope revised Marxist attitudes towards what the state stem from ambiguities that can be found in Marxist own writings jedha. Walumaa galatti capitalism kuni state yaandi gabaaban isaa jiru akkasuma qomsa bakka hubatan kan jiru anoottiin kan baay'ate garuu yaandi gabaaban isaa maadha type argue kan isaan godhan maadha state cannot be understood separately from what the economic structure of the society yaada jedhu. This view has usually what been understood in terms of what the classic formulation that the state is what nothing but an instrument of the classic operation. Yaada jedhu of keessaa qaba. Inni biraamu maadha Leviathan state kan jennu immoo maal jechuudha. The image of the state has Leviathan or in effect a self-serving monster intent on expansion and aggrandizement is one association or in modern politics with the new right. Kan jechuun maal jechuudha the image of the state yookaan immoo fakkaattiin state tokko Leviathan kan jennu maadha in effect a self-serving ofii isaanii kan danda'an jechuudha. Ofii isaanii kan tajaajilan ofii isaanii kan gargaaran effect a self-serving monster intent on expansion and aggrandizement is one associated in modern politics yookaan immoo siyaasa ammayyaawaa ta'e kana keessatti yookaan immoo modern siyaasa modern ta'e kana keessatti jechuudha with what the new right yookaan immoo mirga haaraa wajjin yookaan immoo wantoonni yeroo wajjin deemu jiran modern politics jedhan namtiyyuu kana waan ta'eef isa kana wajjin maal kan godhu ofii isaanii kan gargaaran yookaan immoo self serving warreen jennuun kanadha. Such view is rooted in early or classical liberalism and in particular a commitment to radical form of individualism. Kanaaf inni kun rooted in early classical liberalism kan jennuun tokko isaa and what particular dha akkasuma dha commitment waada kan qabudha to what radical form of individualism. Okay, the new right or at least it is neoliberal wing is distinguished by strong antipathy toward state intervention. Okay. Social life born out of والمقالة تيجي أسرع كان neoliberal
the new right kan jennu maana the new right or at least it is neoliberal jechuun neo jechuun ishee durarra modernist kan taate jechuudha haaraa jechuudha. New liberalism wing is distinguished by what? Strong antipathy or strong antipathy toward what? State intervention jechuun sitting gidduu kan galu yookaan immoo gidduu galuu jira miti intervention kan jennu isaa in economic and social life fi economic keessatti state ma intervention godha born out of what the belief that the state is parasitic gidduu kanatti cause that threatens both individual liberty and what economic security. The central feature of this view is that the state pursues interests that are separate from what those of society sarra maana statein adda bee jira jechuudha sirriitti focus gochuu qabdan sirriitti walumaa galatti wanti sirraa hubachuu qabdan new right or at least new liberal kan jennu isa durarra fooyyee kan jiru gara modernizationitti kan dhiyaate jechuudha. The central feature of this view is that the state pursues interests that is separate from those of society, setting it apart from maxim, and that those interests demand an unrelenting growth in the role or responsibilities of the state itself. Kanaaf kun ifaadha. While Marxists argue that Marxists kun maal argue that the state reflects broader class. State mal reflect godha broader class reflect and what other social interests kan jechuun fedha hawaasaa hambaalee maal godhu kan ibsu jechuudha. Reflect broad class and the other social interests. The new right the new right portrays the state as an independent or autonomous entity that pursues its own interests. Kanaaf state as what an independent akka independent jechuun kan of dandeesse jechuudha. Magaalatti not depend on others nibiraatti depend kan hin taane of ishee kan dandeesse yaada jechuudha. In this view bureaucratic self-determinant self-interest bureaucratic self-interest invariably supports big government and state intervention because this leads to an enlargement of the bureaucracy itself, which helps to ensure job security, improve pay, open up promotion prospects, and enhance the status of public officials. Kun walumaa galatti state intervention kan jennuun statein wanta tokko keessa maadha gidduu galu wanta iddoo barbaachisaa ta'etti maadha mootummaa wanta tokko gaafa raawwatu iddoo barbaachisetti iddoo gidduu galuun barbaachisetti maadha gidduu akka galu yaada sana nu hubachiisa. In this bureaucratic self-interest invariably supports big government and what state intervention state gidduu akka galu because this lead to what an enlargement of what the bureaucracy itself. Kanaaf state iddoo tokkotti gidduu akka galu kan barbaachisu jechuudha. Which helps to what ensure job security, improve pay, open up promotion prospects. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata inni. This image of self-seeking bureaucrats is blatantly at odds with the pluralist notion of state machine. Okay,
inni itti aanumoo maalidha? Patriarchal state yaada jedhudha. Patriarchal state kan jedhu immoo modern thinking about the state, modern thinking yookaan immoo yaada ammayyaawaa waa'ee maalii? Waa'ee state jechuudha. Thinking about the state must finally take modern thinking about the state must finally take account of what the implication of feminist theory. Walumaa galatti patriarchal kan jennu kun maalidha? Yaada fooyyee qabu, yaadu jedhu of keessaa qaba. Garuu moreover feminists have what usually not regarded the nature of the state. Nature of state maal regarding godhani of the state power as central political issue, preferring instead to concentrate on the deeper structure of male power centered on institutions such as the family and the economic system. Kanaaf jarri kun isaan irratti illee baay'ee focus hin godhan yaada jedhu of keessaa qaba. Okay, more feminists have usually not regarded the nature of state. Nature of state maala hin godhan, baay'ee consider hin godhan. Okay, for instance, that's the idea that the state exercises monopoly jechuun tokko jechuudha. Bulchiinsa tokko monopoly of legitimate violence is compromised by the routine use of violence and intimidation in family and domestic life. Kanaaf legitimate violence is compromised by the routine use of violence. Seera account cabsiitti ilaalama. Maaloti legitimate violence is compromised. Violence jechuun seera tokko cabsantee taanaan, fakkeenyaaf daangaa aangoo tokko cabsantee taanaan maalidha? What is the violence of the rule of that government ta'uu danda'a yookaan mootummichi san seera isaa kan cabse ta'etti taanaan adabbii abaachuu danda'a jechuudha. What legitimate violence is compromised by the routine use of violence and intimidation in family and the domestic life. Whereas instrumentalist argument is focused on the personal of the state, and what particularly the state allied structuralism arguments tend to emphasize the degree to which state institutions are embedded in a wider patriarchal system. Kanaaf structuralism arguments tend to emphasize the degree or the degree to which state institutions state institutions are embedded. State institutions are embedded in that emphasize good. You can wider patriarchal system. Welfare may uphold patriarchy by bringing about a transition from private dependency or in which women as homemakers are dependent on men as breadwinners. Welfare may uphold patriarchally by bringing about the transition from private dependency. Private dependency in which women has homemakers. Dubartoonni hojjettoota manaatti jedhamanii dhiironni immoo hojjettoota alaatti jedhamanii yookaan immoo hojii mana keessaa dhiironni akka hojjennetti dubartoonni immoo hojii alaa akka hin hojjennetti dubartoonni hojii mana keessaa qofa hojjetan jedhanii yaada jiru sun yaada sana keessaa akka baanu nu godha. To a system of public dependency in which women are increasingly controlled by the institution of the extended state. Extended state amara control ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf the system of public dependency in which women are increasingly controlled by the institution of the extended state.
accent state amana increase sound and abaje no sani public dependency in which women are what increasingly controlled. Okay, the role of the state. The role of the state. Contrasting interpretation of the state power have clear implication for the desirable role or responsibility of the state. Contrasting interpretation of state power have what clear implication for what the desirable role or responsibility of the state. Even revolutionary socialists inspired by what the Leninist slogan "Smash the State" have accepted the need for a temporary proletarian state to preside over the transition from capitalism to communism in the form of the dictatorship of the proletarian. Kana jechuun maachuudha akkuma dureerraa agarrutti maadha role of state kaayyoon state dha maadha tokko contrasting what interpretation of state power have clear implication for what desirable role or responsibility of the state itti gaafatamummaa state tokko jechuudha. Even revolutionary socialists yookaan immoo revolutionary yookaan immoo dadammaqiinsi siyaasaa tokko illee osoo jiraate or what revolutionary socialistic manner inspired what by the Leninist slogan yookaan immoo dhaadannoo wayii jechuudha. Smash the state have accepted what the need for what temporary proletariat. Temporary jechuun yeroodhaaf kan ta'u jechuudha. Set what preside over the transition from what capitalism to communism. Transition ce'umsa maatirraa capitalism irraa garamitti gara communismitti yookaan immoo capitalism from capitalism to what communism in the form of what dictatorship of the proletariat. Kana jechuun maachuudha dictatorship dhaan yookaan immoo dictatorship inni mootummaa abbaa irree jechuudha. Mootummaa abbaa irreetiin maarraa garamitti jechuudha capitalism irraa gara communismitti kan ceesisu. Nevertheless, there is profound disagreement about the exact role the state should play and therefore about what the proper balance between the state and civil society. Nevertheless, there is what profound disagreement maadha walii galtee dhabuutu jira as keessatti about what the exact role the state should play and what therefore about what the proper balance between the state and the civil society. Civil society state gidduu wanti jiru disagreementiin uumuu danda'a. Maaliif tokko wantichi maadhaani dictatorship dhaan and what from what capitalism to communism. Maybe nevertheless there is what profound disagreement about what exact role the state should play what and therefore about the proper balance between the state and social civil society. Among the different state forms that have developed are the following minimal state. Among the different states state adda addaa keessa what forms that have developed are following isaan kun maadha minimal state, developmental state, social democratic state, collectivized state, totalitarian state and religious state. Meeqa jechuudha 1 2 3 4 5 6. There are 6 different kind of state. Minimal state kan jennu maal jechuudha. The minimal state is the ideal of classical liberals who aim is to ensure that individuals enjoy the widest possible realm of the freedom. Kan jechuun maal jechuudha. Sadarkaan dhuunfaatti the minimal state is what the ideal of classical liberals whose aim is to aims to what ensure that individuals enjoy the widest possible
namni dhuunfaan tokko maan enjoy gochuu akka danda'u widest what possible realm of what freedom dhuunfaa isaa kan ta'e freedom bal'aa isaa maan enjoy gochuu akka danda'u jechuudha. Minimaal siteena keessatti kan kaayyoo isaa ta'e nutti agarsiisu. This view is rooted in social contrast through theory, but it nevertheless advanced an essentially what negative view of the state. Okay, this view is rooted in social contract, and what social contract theory, but nevertheless advances an essentially negative view of the state. Ilaalcha negativity jechuudha. Gara biraatiin immoo maana from this perspective karra immoo maal agarra, the value of the state is that it has the capacity to what constrain human behavior and thus to prevent what individuals encouraging on the right and liberty of others. Kara biraatiin maana perspective minimalistic kana jechuudha. The value of the state is that has capacity to constrain. Maal qaba? Constrain gochuun maal capacity mataa isaa qaba. Constrain what human behavior. Amala nama maal constrain gochuudha maal capacity mataa isaa qaba. And what is just to prevent what individual encroaching maal prevent gochuu danda'a. Ittisuu danda'a. What on the right and the liberty of others. The state is merely what a protective body. The state is merely what protective body da. Kan wanta biraatiif kan ibsannu kan protect kan ta'u kan ittisu kan qabudha. Its core function being to provide framework of what peace. Framework nageenya jechuudha. Framework of peace and what social order within which citizens can conduct their lives as they think best. Jechuudha. Nageenya framework kan ta'e akkasumas social order within which citizens can conduct their lives as they think best. Akkasaan gaarii wayyaadheetti amala hawaasa tokko kan isaan waliin raawwatan yookaan immoo karaa jaalalaa ta'e karaa nageenyaa ta'e and what citizens can conduct their lives as they think best. Yookaan immoo karaa waliin yaaduu baay'ee bareedatiin akka isaan waliin raawwatan kan godhu jechuudha. Okay, the institutional apparatus of minimal state is thus limited to a police force, a court system, and military of some kinds. The institutional apparatus of minimal state, institutional apparatus of minimal state is thus limited to what? Police force. Police force limited in the what? Court system, and what? Military of some kinds. Okay, developmental state the best historical example of minimal state were those in countries such as the UK and the USA during the period of early industrialization in the 19th century. As a general rule, however, the latter country industrialized, the more extensive will be its state's economic role in Japan and Germany. Kan jechuun developmental state kan jennu kana keessatti the best historical example kan danda'u what example of what minimal state. The best historical example of minimal state were those in countries such as what the UK. Minimal state fakkeenya kan ta'ama UK fi maadha the USA during what the period of early industrialization in the 19th century. Jaarraa 19ffaa keessa kan turan UK fi USA fakkeenya maalii ta'uu danda'udha? Fakkeenya minimal state ta'uu danda'udha. As a general rule, akka seera waliigalaatti immoo however the later country industrialized biyyattiin egaa industrialized isaatiin booda the more extensive will be what it is state's economic role what in Japan and Germany. Developmental state
is one that intervenes in economic life with the specific purpose of what promoting industrial growth in the economic development. Kanaaf in developmental state keessatti maadha is what one that intervenes in economic life. Maal godha economic life keessatti maal intervene godha gidduu ka galaa jechuudha waan kana keessatti intervene kan godhu with what the specific purpose of what promoting industrial growth. Purpose in isaa maadha industrial growth gochuudhaaf yookaan immoo guddina industry fiduudhaaf and what economic development akkasuma economy guddisuudhaaf maal godha intervene godha jechuudha gidduu galaa jechuudha. The classical example of developmental state is Japan. The classic example fakkeenya ishee maadha fakkeenya classical example of developmental state hin jennu Japan akka fakkeenya hojii minimal state of USA fi UK akka fudhanne developmental state of waan eenyu fudhanna Japanin fudhachuu dandeenya jechuudha. Okay, during the classical example of developmental state Japan gafata during the Meiji period 1868 up to 1912 the Japanese state forget a close relationship with the Abutus. The great family run business empires that dominated the Japan's economy up until World War II since 1945. Social democratic welfare state. Social democratic welfare state kan jennu maal social democratic or welfare state. Isa kana immoo ilaal. Social democratic state intervenes with view to bringing what about broader social restructuring, usually in accordance with what principles such as fairness, equality, and what social justice. Gaafa gara democratic social democratic state intervenes with what view to bringing about broader social restructuring. Maal fiduudha gaafa waa'ee demokiraasiyaa sun fairness kan jiru haqummaan equality walqixxummaan akkasuma maal jedhama social justice yookaan immoo haalli hawaasa keessatti jiru haqaan murteen haqaa akka jiraatu kan haasa'udha jechuudha. Social democratic kan jennu kuni in countries such as Australia and Sweden biyyoota akka Australia fi Sweden keessatti state intervention has been what guided by both developmental and social democratic priorities. Biyyoota kana keessatti maal akka Australia fi Sweden keessatti state intervention has been what guided by what both developmental state fi maadha social democratic priority isaan kana lachuun of keessatti qabachuudha. The key to understanding the social democratic state is that there is a shift from a negative view of the state which sees it as little more than a necessary evil to a positive view of the state. Okay, social democratic state is just the ideal of both modern liberals and the democratic socialist. The social democratic state is what the ideal of both modern liberals and what democratic socialists. All magalatti isaan kanneen kana of keessa qabata eenyu social democratic state kan jennu is that's what the ideal of both what modern liberals modern jechuun ammayyaa kan ta'e jechuudha and what democratic socialist. Eshi collectivized state kan jennu immoo maadha collectivized state bring the entire of economic life under the state control. The big example of such a state were what in Orthodox countries such as the USSR and throughout Eastern Europe. Kana example of such a state were in Orthodox community countries such as USSR
fakkeenya nuuf ta'uu danda'u. And what through the Eastern Europe yookaan immoo European bahaa waa'ee kanaa fakkeenya nuuf ta'uu danda'u jedha. Collectivized kan jennu kana jechuudha. Collective jechuun akkuma qaasaa irraa dhufnu fudhannoo walitti qabama waan tokkooti. Collectivized state bring what the entire of economic life. Entire maal fida economic life under state control jedha. This so to abolish private enterprise altogether and set up centrally planned economies administered by a network of what economic ministries and planning committees. Kana jechuun immoo maal jechuudha? This so to abolish private enterprise. Maana private enterprise osoo hin taane maadha hunduma sana walii galatti abolish one private enterprise abolish godha. Kazaan maal all together what and what set up what centrally planned economies administered by what a network of economic ministry. A network of economic ministry gaafa jennu hundumaayyuu kan walitti qabatee jechuudha. Comment godhaa jiru Telegram irratti emerging technology chapter 5 nuuf eegala. Okay. Ishi rakkoon qabasi commentii nagalaa jirudha. Kanaaf this okay, I'm sorry. So to abolish private enterprise altogether and what set up centrally what planned economic administered by a network of community. Network of community jechuun hawaasa ka walitti hidhamiinsa kan akka fidee jechuudha. Kan yookaan immoo network jechuun walitti hidhamiinsa tokkummaadhaan jechuudha. Network of economic ministry and what planning what committees. Committee maal godhu plan gochuudhaan so called command economy where therefore what established that were organized through system of directive planning that was ultimately controlled by what the highest organs of the Communist Party. Okay. The justification for state collectivization system stems from a fundamental socialist preference for common ownership over private property. However, justification is justification for what state collectivization stems from what fundamental socialist preference for what common ownership over private property. Kan walitti irra iddootti kenname jechuudha. However, the use of the state to attain this goal suggests a more positive attitude to state power than that outlined in the classical writing of Marx and Engels. Okay. Totalitarian state. The most extreme and extensive form of interventionism is found in totalitarian state. Totalitarian state the most extreme and extensive form of intervention found in one totalitarian state. Totalitarian state the instance of totalitarian is the construction of what an all-embracing state. The influence of what which penetrates every aspect of human existence. Penetrates what every aspect of human existence penetrate totalitarianism. The central pillars of such regimes are comprehensive process of surveillance and terroristic policing and pervasive system of ideological manipulation. Okay, walumagaletti inni kun maal yani sai central pillars of such regimes yookaan immoo central pillars yookaan immoo utumaan giddu galeessi yaada kanaa jechuudha gara biraatiin. Such regimes are what comprehensive process of surveillance and terroristic policing and pervasive system of ideological manipulation.
kanaaf yaada kana of keessaa qabachuu in this sense totalitarian state effectively what extinguish isaan kana adda baaseedha. Akka carraasitti nootiin kun waan dhokate fakkaata. Okay, marknan qabu yaadni isaa walii galatti sitti yaaduma kana wal qabata waan ta'eef PDF itti hongeedda rukkastee religious state isa dhuma arganyeera. Religious state hin jennu maadha. Religious state is contradiction in terms what the modern state emerged largely through the transfer of civil authority over religious authority, religion increasingly being what confined to the private. Kana jechuun maal jechuudha? The modern state emerged what largely through the transfer of civil authority akkasuma kan dhufe over what religious authority. Oromoo religious authority kanatti akkasuma religion increasingly what being confined to the private through what through separation between church and the state. Church fi state garaagarummaa qabu akka keewwata seeraa Itoophiyaa lakkoofsa boqonnaa keewwata 11 jiru jechuudha. State fi wandiin mootummaa state keessa galuu akka hin dandeenye I mean mootummaan amantaa keessa amantaan immoo qaama mootummaa keessa galuu akka hin dandeenye seera nu kaayesana jechuudha. In the USA the secular nature of the state was enshrined in the first amendment of the Constitution, which guarantees that freedom of worship shall not be abridged, while in France the separation of church and state has been maintained through what strict emphasis on the principle of laicity. Kanaaf garaagarummaa akka qaban nutti himachuudha. In countries such as Norway, Denmark and the UK, established or state religions have developed although the privileges. Kanaaf fakkeenya kan nutaan akka inni kan Norway, Denmark fi UK fudhachuu dandeenya. These religions enjoy top well short of the theoretical rule. Okay, understanding government isa kana video itti aanuratti hojjennaa part 2 isaarratti isin dalagaa understanding government hin jedhu government maal akka ta'e akkamitti understand isa goona yaada jedhu what's government kan jedhu detailii hin ilaalla. Irraa videoon irraa sumatti dhaabaa hadaraa share gochuun dagatinaa hiriyoota keessan birootiif qoodaa hadaraa kan isin jiru deebi'amas obboloota keessan gara dhabntiitti share godhaa maqaa isaanii aad gochuudhaan walii waliin keessan biraan gaadha. Anna biraa tarii chapter 4 kun xiqqoon ulfaata jechuun yaadonni isaa walitti hidhamiinsa qaba waan ta'eef yoon ibsoo xiqqoo bitaan itti galatee irra deebiilee tarii kuwaa viidiyoo isaa isin hojjechuun danda'a. Sirriitti detail hiikee jechuudha baay'ee isa rakkisitee koomentii naa godhaa. Xiqqoo in ulfaata chapter 4 hanga tokko. Kanaaf bifa sana akkasitti ilaaladha. Waan aga dhumaatti dhaggeeffattan galatooma. Hadaraa viidiyoo keessan biroo biraan gaadha. Yeroo gaarii yeroo waan gaariitti hubattan isiniif haa ta'u. Galatooma viidiyoo itti aanu gola garrutti. Bye bye.